Puri-puri-tanga o tō tātou i whare tū nei. Te whai ora o te whai o tēnei mihi nei, aramai. Aramai ki ona pai whare. Ana, te whai ora o te tai au tēra. Aramai, i ngāre pereke. O te ara hihiko, e noho mai nei ki o tō ia puke a humaunga. Aramai, piki mai, kake mai. Kai tai ngā mea tō waka, aramai. E piki ki rungi tō waka kia manawa, te mana, kia o manawa. A poe ngā hoi ko te pono, ko te tika, ko te rangi Māori, ko tai mai, te rangi nei, aramai, aramai, aramai. Te toi rāpiti, te nāpoi. Kāna wapanui, ka kitea te huhua o tanga, o ngāti whakau i tai te rangi nei. Me te mahara oki, matatini atu, matatini mai. Tatatini te tamatu. Ko te anora, ko te kaupapa nui, ko tata. Ko te kaupapa nui, ara kera ki roto i tō tātou peri ngā pauhare, me ona pupu kōrero, nau mai ki te hui rangi, nau mai. Kia mere, iwa, me te rahinga, o e nei, o amaru nei ki tua te ara. Haunga no ko rau ana ke eka, ko ariki mei hoki tērā, i kone. I te wai tuai te kuratini, o te whanganui atara, i kone ngā ika unahi, o aina tupua, e noho tonu nei ki wainganui atara. Ano nei, o te mahara, kua kiti. Ko reira, e ta puranga tira, i te tāua i a tau e roti a tauranga moa, me te hahani o ngā kupu ki rungi te pai. Me ta kurua miniti i pau i ngā kōrero katua, i kitia. Ko reira, ko ngā whakaro nui, i roto i tō tātou, hiwa o te keti. Ngā wai honu i te pō, o koe tērā, e kakapa haere nei, ki mui te araro o te tangata, ka kiri tū te potahitanga, koe a tērā. O te anora, ko tau, kua tai tapi ki mai. O ana nui a kua mai. Tangata whenua. Mauri tangata whenua, take mai, te ngā wuta. E te tiki atura, te wainganui a tātou. A whanau ngā te awa tupua, o ki mai rā koutou ki tō pai. A koutou anō, ko tātou e whare, ki tomo. I tā te kawa, a te awa tupua, te kāhui maunga. Ngā whakaro nui, ki koutou kua tae mai, e toka, o ki kōra mai. O ki ora mai koe ki roto i a tātou. Ko tō rā nui tēnei, tā tika, kua hipa. Kua hipa, kua tutuki. Kua tutuki, o hia, e kune ngā ki kure. Kua, anu nei, a tō maia, tō manawa nui, kua pua o kai koe. Kua pua. Anu nei ngā karuhi, o taura, tēnei kamihi. Tēnā kamihi atura ki koutou, anu nei ki ngā whānau katoa, nā koutou e nei, pura, ki wakatō te mātauranga, nā mātau anō, te maringa nui, te aki, ki manaki, ki roto i mātau kua whauru. Nā koutou e nei taonga, tēnei kamihi a kera koutou. Ai, tēnei ahi tonu, ka tae te tohe i te tohe, ka tae te ora i te ora, te mea nui, kua tutuki. O ti anora, o ngā whakaro nui ki te wāhi maro, ki rungi a tātou katoa, nā runga i te iti, nā runga i te raki. Tēnā pūtau, a tātou, kia katoa. Kai kei, te rama hiri ki ngā hau, ngā wake ritara taku kiri, i te hautonga, nanga te katu ai au, i te pauhara, o te ake tare wai. Manini
kōrero te kāinga nei. Ara mai ki te kāinga o ngā porokiti. Kia tohu kākari kia te whiti o rongo mai. Ara mai te kōti rikirangi. Kia moi ngā ringa o te ringatu. O te hauhau te pai marire te negami hiake te nāputa. Te nāputa kāti ake. Āpua pē hea ka tahuri atu ki te wāhi ngaro. Wai ohia mai e ia ana tahu ana kōrero. Tīmatanga te kupu, te atua te kupu. Te atua no taua kupu i te tīmatanga. Nā ngā mea katoi hanga ka hore tētahi mea te kore te hanga ia. O ngā mea katoi hanga ia. E whakapai ia tōna i ngota. Ko kia tiki nā atu ngā kōrero o runga o tapua. E ki ana tū matako kiritia, marukirunga, marukiranga. Maruhinga atu, maruhinga mai, kairunga te mata wahine, kairaro te mata tāne, huki nawe, kairira ni te waka, kirunga ki te tiritiri o te moana, kirunga o tapu te ranga, ko mātātua te waka, ko toroa te tangata. Kāti tēnei te mau mai, ai o mātau ngati ni raukura. Taranaki ko raukura, e kitea mārake hia, ko aku raukura, ko aku tini mate nei, te whakawhāriki mai nei. Ka mate, mai tihirau. Kira tō tauranga moana, kira tō katikati, kira tō ngā puri āwhārei, huri whakaroto. Ka pikira, ki pane kire, te maungai whānako hiatana ingoa, hei ingoa mo tētahi uraroa, engari nōku ke tērā tihi mai. Wano tēnei te maungai, i oku mate, o tirai ngā mate kairunga o te tirane. No e nei rā rua, ka pāki ara wahia tō tātou na whenua e tētahi hau. Te ingoa o te rāhau ko te hau tuarima pe. I te mea ko ngā hau e whao te motu tēnei ko tae mai nei. Ta tato nui whaka i rau e ke hia, te taenga mai o ngā hau e wha e te hau tuarima. I tīmata mai roto te moana nui ākiwa. Oe no taranaki iwi, taranaki tangata te whanga nui ātara. Mihi mai ki te tai toke rau. Mihi mai ki te tai tonga. Kaua tēnei tonga, tērā tonga. Mihi mai ki te tai rāwhiti. Aha kua kāri whiti mai te rai tēnei wiki. Kāti ko te tai hau auru ki te puku o teiku. Ko tae mai nei, ko tae mai nei, ko tae mai nei. Ki te whakanui, ua tātou tamariki. Tētahi kōrero, i hō mai kia hau. E tētahi ahorangi o tō koutou na whare moana mai ruto i nā tau. Ako te ingoa o te ahorangi nei, te rāpea ko rongo koutou i aia, ko tai arahia te ingo. He pāpā no. Ko ano ko tāna kōrero. Ka kuhu atuana koe ki te whare moananga, he kore mōhio. Ai te tau tuatahi, ko paku mōhio. Te tau tuarua, ko mōhio ano. Engari, ki te mau te rā inga i runga i te tangata, he mōhio, e harai te kupupai. Ka mutu ko whaka me puta wanahua. Kua no te tau tuatoru, kua hua tiro, kua hua ki mai nā karohi, kua hua ki mai nā whakaaro, kua paku mārama. Ano reira, te rā kupu ana, ka tau i runga i a tātou tamariki. Kua piki i te kore mōhio, ki te paku mōhio, kua mōhio, ai nāene kua paku mārama. Ko te manako, hei roto i ngā tau, ka tino mārama, kua eke ki te taumata, i pikitia, e rāwiri i te atane. No te ahi noho nei ka kite i te tina o te arawa, i te tina o taranaki, me te pātai ake. Hei te ake koutou i konei, ai hara mai mā tau te whakanui i a rāwiri. Rāwiri wai. Te rāwiri rā. I whiwhi aia te tahi tohu. Nā mātau i tuku i tētahi tohu, ki runga ki aia. Ko taku kōrero ki aia, tama no te pauaka wīti piki no hotana tohu. Kāri heke he wera, i ro mai ai tana tohu. Koe no wera, kōrero hei kata mā te arata i te. Taku tūpono atu ki a rātau i te ahi. Koe no kāroa i nei kōrero a. E harako hau te kaupapa. E harako māwa ko kēti te kaupapa. Hane, te hunga e noho ake nei. Te kaupapa o tā tātou rā. Pihia te kia koutou ngā pūkenga, me ngā wānanga o tō tātou na whare wāna.
te ingoa. Te roa te ingoa tō kātou whare wāna. A whiwhiwhi te arero, te whakahua, i te ingoa tō koutou na whare wāna. Te rā pēr nā te rā o koutou na kai ako o mua nā rangi mātā mua i tiki te ingoa koutou. Ngā rangi tūhaha. O te mutuna mai, aiho te whakamātau rea hau o te pūnenga ki pūre huroa, te tahi ingoa pēra. Kapihia te wā tātou na kōrero, te tutuki ai kia pai ngai a tātou na tikanga. A hakoa ngā mahi a tāwhiri mā te ane, o tai mai te iwi, o tai mai te motu. Ki runga tēnei whare wānanga o tātou ki mua i te aroaro, o tāne whakapiripiri, o tāne te wānanga, o tāne te pūkenga tuake nei hui noa, ai tō tātou na whakamahau. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Taho mana hae, taho mana mai, e mana mori motu hake, kei ho mai rai, a toi te huatari, mo tātou mai tā viti, te uri po te autaha, tine hao ke rua nana mori ne kaewa, o muturangi. Tamate kapua, nana ko hia whakaputa mai na poturi rangi, tamai aroko mai, ruatai he kei ho mai a porawari. Kaputa ko te uti, kaputa ko te wera, kaputa ko te haua, o a whanui. Kai te rongo toru i te mamai, i te wai wini, i ana whakauhe te whakati. Tōna weho ko tērā, e whakaohoho, ai hei motu, i te tūraki a te arawa mai tō rātou. Mai te rongo ke i ngā hāhatu i puta, pōk, me tērā haupapera tō taunanga, ai te hoa, koe le weho matakutama, he whakarapu poto i ngā hūrero i tauara, nō ki te kōrero whakamutu. Tēnā tātou tako, i mua tonu i te whakataki i ēnei āhuatanga, me whakamārama pēr, kore koe ki hongi, o tēnei kōhiri, ko ngā mate reparepa, ko ngā mate krauna e rene haere ana te take no reira aroha mai. No reira, hei whakakapi i tēnei wāhanga, me karakia tātou. Te hurei huna, te hurei tupua, te hurei tapitoa, te hurei tiki mai Hawaiki, ka pitia te mutu, ka pitia te rangi, ka pūna, ka pēnā, ka kota te kura, ki runga ki te whenua, ki runga ki te tangata e taunei. Koe ara e runga whakairia ke ki runga ki te wof, whakamaua ki a tīna, hui e, tāki e. Tēnā tātou ki te whare. E tāmati. Ki te kakanoi hoki ngā māra ko ngā ngaka. Tēnei te mihi atu ki o mātua arau me tū. Me te kite atu i a koe me tō tamāhine i tēnei rangi. Nō reira, mihi atu. O te anō tātou nei, i tēnei wā, kei te neke haere whakarite anō tō tātou mahau, mo te Whakapōtaetanga. Nō reira, me pēnei taku kōrero, we're going to shuffle the chairs around a little bit, and the official party will exit while we do that. And just feel free while we're doing shuffling around to stay in here and sing a song or two. Kia ora tātou. I think we're just about ready to start. It's good to see the graduates standing ready to go. E tū tātou, e tū, taki tū mai tātou.
Kia ora anō tātou, e noho, e noho. Hei timatanga, I'd like to introduce to you our Chancellor, Alistair Davis. Tēnā koutou katoa. He mihi tino mahana kia tātou. Warm greetings to you all gathered here today. I declare this congregation to be in session. Having just got you to sit down, I'd like you to now stand up because we're going to sing the University Waiata. Please stand. Ki te hapai a kei rangata, whakaako whakaeke ki te komata, te kunenga ki pure ua, e awa matawana ka whakarewa he, e maramatanga ka ki te ae, e ki hina hanga ua kia pita e, te kunenga ki pure ua, te kunenga ki pure ua. Please be seated. Tēnā tātou katoa. Ka tangi tonu ki ngā mate e moi koutu. Kia tātou e hui hui nei he mihi mahana. Ki te mana whenua, ki te atiawa, ki whakarongotai, ki toa rangatira, ki taranaki whānui, tēnā koutou katoa. Ki ngā ākonga, ki ngā whānau o ngā ākonga ka mihi, tēnā hoki koutou. Nau mai ki te kunenga ki Puhiheroa, ki Pukeahu, ki te whanganui atara, ki tēnei Whakapōtaetanga, hei whakanui i ngā ākonga. Kia koutou, ngā ākonga. Kua tutuki, kua ia, ka pai. A kate, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Vice-Chancellor, members of the Massey University Council, the university community, the graduation committee, distinguished guests, graduands and families. My name is Alistair Davis. I'm the Chancellor of Te Kunenga ki Puhiheroa, Massey University. And in this role, I'm responsible for guiding the university's management and strategic vision to ensure that we deliver excellence in education. It's also my great privilege to lead this ceremony today. Firstly, I'd like to extend a very warm welcome to Massey University's new Vice-Chancellor, Professor Pia Venta. This graduation ceremony or season marks his first with the university, and we're delighted to have him here as he begins his tenure and joins our celebrations of student achievement. This week, Massey University is awarding qualifications to a total of 904 graduates across 4 ceremonies. So we don't get all of them today, otherwise you'll be here a very, very long time. At this afternoon's Whakapōtaetanga Māori, 19 graduates are going to cross the stage, and in awarding those qualifications I'll be assisted by Pro-Chancellor Karen Rangi. I want to take a moment to talk about my own graduation ceremony. It'll be quite a short moment because much of it is now a blur in my memory.
can't remember the Chancellor's address, I can't remember who the guest speaker was, I can't even remember going across and getting my parchments. What I do remember, what still sticks with me today, are the people who helped shape my journey. The teachers who challenged me and encouraged me, and the family and friends who stood by me through 5 demanding years. Their belief in me is what I remember most strongly. So with that in mind, I'd like to acknowledge 3 important groups here today, starting with the people here behind me. On this stage are many of the academic staff who have guided you through your study journey, imparting their knowledge and their wisdom, helping to shape your learning and your personal growth. Many have invested countless hours to ensure that you could succeed. And so your achievements are in some ways their achievements as well. So to all of you, I extend my deepest gratitude. And not just for your efforts in teaching. Universities are catalysts for progress. The research that we do, and it underpins everything we do, that's what drives innovation and it fosters discussions that lead to a better and more progressive society. I also want to acknowledge the wider team of staff who keep our university running smoothly, from the people who helped you settle in on your first day, on your first semester, years back, right through to the people who made today's graduation possible. We've got more than 2,500 staff making Massey University a leading university in New Zealand, and so I thank you all for your contributions. Next, I'd like to speak to the family and friends who have supported our graduates through their academic journey. Parents, partners, siblings, children, colleagues, friends, you have all played an essential role. Whether it's been through financial support, or practical help, or just simply offering encouragement and care, your contributions have made a difference. They say it takes a village to raise a child, and I think the same can be said for earning a university qualification. So it's important to remember that this is a shared success. So whatever your role has been in supporting your loved one to this moment, we offer our sincere congratulations and gratitude as well. So when it's their turn to come up here and shake my hand and get the doffing of their trencher, go across and get their parchment, please don't hold back. Cheer, applaud, waiata, haka, whistle, whatever feels right to you, but just express your enthusiasm and support for your graduate. And finally, to our shining lights, our graduates, congratulations. You have achieved something really significant. Earning a university qualification is no small feat. And so on behalf of Massey University, I commend you for your hard work, your dedication, your perseverance. You have truly earned this success. But remember, a university degree is both an achievement, but it's also a privilege. Towards the end of this ceremony, our Vice-Chancellor, Professor Pia Venter, will speak to you about the responsibilities that come with being a graduate of Massey University. But for now, just take a moment to savour this victory. Reflect on your journey and on all the people who have helped you get this success. You now join an alumni community of more than 185,000 Massey graduates around the world. Your time here has equipped you with knowledge, skills and experience that will serve you well as you step into your next chapter. And as you move forward, take every opportunity to contribute to your communities, use your skills and knowledge to make a difference, and continue striving to leave a positive mark on the world. Your Massey whānau is incredibly proud of you, and we look forward to seeing the impact that you are going to make. So, to the university staff, to the friends and whānau around the room, and to our graduates, congratulations on this special day. Celebrate, enjoy it, cherish the moment.
By the authority of the Council of Massey University, I, Alistair Davis, Chancellor, and Karen Rangi, Pro-Chancellor, will now award the certificates and diplomas and confer degrees on those to be presented and on those in absentia. Koutou ngā konga, after you've been conferred, we have our kōhatu Māori, a Māori stone. You will go over there and be presented with your certificate, your diploma, your degree, and by Professor Hemi Whanga. But in this one here, I have to read out the names. We have my colleague Rongamai ai at the Whaiti, Manukura Tuarua, Toi Māori College of Creative Arts, Māori and Pacific Arts, Tarangatai Kura. She will call out your names and the recipients of the certificates, diplomas and degrees in Toi Rauwhārangi, College of Creative Arts, Te Kura Hauora, College of Health. Certificates and scrolls were presented by Professor Hemi Whanga, Head of School, Te Pūtaiha Toi, School of Māori Knowledge. Kia ora tātou. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of Design the graduate I am about to name. Samuel James Dunstall, with distinction, Master's Research Scholar, Ngāti Tūwharetoa ki Taupo, Ngāti Kahungunu ki Heretaunga. Chancellor, I have the honour to present for the postgraduate diploma in Fine Arts the candidates I'm about to name. Tiffany Aroha Te Moana Nui, with distinction. Ngāti Hako, Ngāti Tamatera, Waikato Tainui, Ngāti Pākehā. Siobhan Rose Wooding, with distinction, Te Ati Haunuia Pāpārangi. Chancellor, I had the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Design with honours the graduates I'm about to name. Mawhero Reima Kini, First Class Honours. Ngai Tahu, Ngāti Porou, Te Ati Awa. Whai a te maramatanga,
Tiara Aroha Liana Malota, First Class Honours, Ngā Puhi. Kia rite, kia mau, ringa ringa, e torona, kei waho hoki mai. Oho tika tonu, tika tonu, tika tonu atu ki a koe tama, wiki me koe aku whakaro pakia, e hiki a hatoriki, e hiki a hatoriki. E tama te wawana, e tama te maro, roa ina hokina, ke koe a te wawana. Poppy Reese McGlashan, First Class Honours, Ngāti Kahu Te Rarawa. Jasmine Tainui Mihi Paget Nebo, First Class Honours, Te Whānau Apanui, Ngāti Hine, Te Tai Tokerau, Katohia. Pare rau tutu wai matao reweti waka, ngai te rangi tū hoi te whānau apanui. Thank you.
Thank you, Chancellor. Kia ora ana tātou. It's now my pleasure to invite Warren Maxwell to address the graduates. Warren Maxwell ngai tū hoi nā te kahungunu has been a professional musician and composer for over 2 decades, performing with Southside of Bombay, Trinity Roots, Little Bushman, and a former member of Fat Freddy's Drop. In 2018, he was commissioned to compose opening work for the New Zealand Arts Festival in Wellington, celebrating traditional seafaring navigational knowledge, Mātauranga Māori, with a 300-piece choir. He is currently a kaiako of Te Reo Māori at Kurunui College, at Hupenui, and formerly a Aho Nuku Associate Professor at Massey University College of Creative Arts, with an extensive body of work in film, television, and international festival performance. I now like to introduce Warren Maxwell. Kia ora tātou. Chancellor, Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellors, Deputy Chancellors, e te pai pai. Esteemed colleagues, whānau, dignitaries, whānau, whānui, graduates, tēnā koutou, katoa. Tuatahi e tū ana katoa te tino mihi, ke te ahi kā o te rohe nei, ko te ati awa. Taranaki whānui, tēnei te mihi kia koutou. I tō koutou manaaki, tō koutou aroha, aha ko nohia. Kei konei mātou, kare kua mātou, nō reira, tēnei ka mihi. Koina te tuatahi, te tuarua, te tarau, karamu nei. Hari kua taku nākau ki te kite a koe anō, ki te tūtaki, te whare nei, nō reira, tēnei ka mihi. I also acknowledge the many mountains and rivers gathered here today. Huri no te motu. It's just lovely to hear. Did they say te rarawa? That's one of my whānau. You know, East Coast. That's one of my whānau. Hey, koina te ao Māori ne. Te mea nui te whakapapa. Nō reira, tēnei ka mihi. Kia koutou katoa. It is truly an honour to be invited to stand here. I gotta say, rongo mai, I only read the first part of your text. You know, hey, I should have read that. Anyone else here got an overactive mind? You overthink things too much? So I only read the first sentence. If what I read, he Whakapōtaetanga o te kuninga ki pūre, hura aiwe, kei te timata te wiriwiri. Enari, kia kaha, bro, kia kaha. Nō reira, tēnei te mihi kia koe hoa. I've been racking my head in naro, me pēhea te kōrero nei. Should I talk heaps about myself like that, those kumara they do, those ones? Or should I talk about my academic prowess or, those philosophical ones? It's like, wei ho tērā. But I figure I'd like to draw on those ones who have, those ones much wiser than me who have passed on before us and go directly to AI. Taihua. Ancestral intelligence. Yeah. I tāhaid that from somewhere else, so I don't know where the APA reference for that one is, but kei te pai. Actually, Chancellor, hearing your kōrero, I was like, hey, did he copy my one? As a Massey alumni and part of this whānau up here, just super, super proud. Koina te mea, te pohu kereru, the chest of the kereru, pēnei, ne? So, tino poho kereru ki a koutou I tēnei wā. And for those ones watching at home as well, anei, tēnā koutou katoa. But I thought, in terms of utilising our ancestral intelligence from our tupuna, ka whakaputa mai nā whakatauki, whakatauaki. So I thought I'd really sort of scaffold and frame this kōrero around whakatauki. And ko te mea tuatai I harataku toa, I te tōtaki tahi, engari he tōtaki tini. So as Chancellor mentioned, our successes are not only ours alone,
But if we look to the people beside us, our whānau here, our tutors and our lecturers, it's a shared thing, yeah? And I found that all the way through as well. You know, as my tuakana mentioned, I've had many, many successes in all of the things the bands that I've played in, Trinity Roots and Fat Freddy's Job, you know, toured, had some amazing experiences, but they haven't been just mine. You know, my whānau was always there, our tutors, our lecturers, always there, friends, always there. It's never me on my own. And I think about, you know, to this day as well, I'm still being supported by our whānau in Wairarapa as a kaioko e te kura nui. So, yeah, it takes a whānau, it takes a village. Ka pai tēnā. Yeah, so Massey has been a huge part of that village. You know, when I studying jazz over, the jazz school was actually over on Matairangi, Tangi Te Kio, I Tauawa over there. I think it's a SPCA now, but we were over on that side of the maunga and had some amazing tutors over there. And then that was around that was last century, 1991. And then about 99, I think Massey came here, It was about 98, 99. And so I came here to finish my degree in jazz on saxophone. And that's kind of when about Fat Freddy started forming and Trinity Roots started forming and Wellington was going off. Wellington was this creative hive of, you know, we had Lord of the Rings being filmed here and just there was you could go out any night of the week and see jazz, anything, folk music, you know, funk, reggae, soul. Every night there was something happening. And that was the kind of environment that my career, although I don't like that term career, I've changed my mind to, I think contribution is better one, Ko te mea career sounds like a bit of a, I'm going to go out on a limb here, a bit of a capitalist industrialist kind of thing. Kei te mamai ahau, kei te mamai. Nā te mea te ao pūro, kāre he pūtea i te. Nui te wairoa, kāre he pūtea. Sorry, I digress. But yeah, where was I? Anyway, stick to the plan, bro. There's their brain. My second whakatauki ko te mea tuarua is around success, Success, you know. Success doesn't just come up and then we peak in our life and then retire. It's like, for me, there's successes every day. I've had successes and failures. So success, it moves, it changes. There are failures within success. And ko te mea tuarua, the whakatauki for that one is ko te pai tawhiti whai ake tata. Ko te pai. Heo? Yeah, ko te pai tata whakamau ake a tina. So, yeah, you have those far off, distant horizons that we want to aim to. You know, I want to look like Cliff Curtis. Yeah. But then the ones we got is like, actually remind me what the ones I've achieved here today. So, success is, it's an interesting one, that one. Ko te mea tuarua, a success for me in music is not how many albums we sold or how many people came to the venue, although that was amazing. The success for me was the wairua, the instant, it's called groove, yeah? It's this magic, this synergy that happens on stage between the musicians. And when it's on, you know what I mean, You really feel it, When it's off, it's like, oh yeah. Not feeling it tonight, bro. But when it's on, you know, it's a beautiful thing and it's contagious. And so, you know, most of the times in Trinity, I just shut my eyes, wouldn't really, you know, notice how many people there are, but as long as we can capture that wairua, that synergy between us, and then release it out into the audience and share it with the audience. Koine te mea tuatahi. That was success in a musical sense for us. It wasn't about the album sales, you know, yeah. Koina hakati. Although, I've got to say, another success was we managed to buy a house. Woohoo! Woohoo! Hey, there's a Māori reggae artist in Aotearoa. Oh my God. Koina te taumata. And it was over in the beautiful Wairarapa. Yes, Featherston, Paitu Mokai, hearty, hard.
But there was a moment, and it's vivid in my mind, where we were living out there for a few years, and we had a few chooks and a bit of a garden, and I was just in my dressing gown, had my first coffee, and the whānau was still asleep, and I walked out to the garden. I got some eggs from the chooks, I got some tomatoes from the garden, a bit of basil, brought it back to the kitchen, the kouta, cooked it up. My whānau were there eating that kai, and I was like, this is it. I've made it. Just having that kai off our whenua, those chooks, and it sticks me too. And my idea of success now in relation to that is that I just need to maintain it. Yep. Being able to grow kai on your own whenua and feed your whānau. Whoo, for me, that's amazing. So koina. I'm going to skip that part because I think I'm dragging on. I was talking about happiness. Happiness, success equal happiness. But, hang on, there's a caveat. Success equals happiness without the intent of causing harm or distress to others. And it sounds like a cigarette wrapper, eh? But that's for all the sadomasochists out there. You can't do that. So you know what I mean? It's like happiness without the intent of causing harm to others. Do what is happy for you. But, and another one is that innate feeling of wanting to be part of a community. And when I moved to Featherston, actually, Massey, hey, this whānau here, this community here, this whāriki here, it's all part of my whakapapa, my community here, Wairarapa, Nuhaka, Waikoti, Te Whaiti, Tūhoi. So I've got lots and lots of communities that we can contribute to. And this is where that term contribute comes up, E hara te korea, ko tēnei te mea contribution. Aha koe iti he paunamu. I do find it strange how sometimes we idolise, musicians and film people and big TV stars and all this kind of thing. When, I've been in a situation where the paramedics have come to my house because my mum lives with us and she's 82. And when I see those people doing their mahi, looking after our elderly, I take my hat off, So people in the health area sector, including our toi runga, is all part of healing. So I really acknowledge health and education. Funniest thing, yesterday, the happiest dude turned up to my place, and I swear, this true story, he turned up to my place to clean out our septic tank. This is the happiest dude I've ever seen. He was smiling, and I was like, wow, bro. And he actually said to me, I love my job. And I was like, bro, I wanted to get his autograph. He was a rock star to me because, he's doing that. And it's primo, it's awesome. But, different levels of how we appreciate what people do, eh? Okay, hara tonu, bro. Come on, kia tere. I actually bought a prop. Some of you will know. Hey. Anei te titao. Marama koutou te titaotanga. So as famous or whatever, as successful as we get, there's something metaphoric about the tea towel, when we go up to a marae or turn up to anyone's place, grab the old tea towel in the kitchen. Even that one, what is it, the magic cup? You seen the bro doing that one? He's like talking away and he's just got his thumb around the tea towel like that. He's polishing a cup. But he tino metaphor tēnei mea. We go to a marae. Aha ko our te paiangi tū. Tea towel. This to me is success. The tea towel. If we go in and grab a tea towel e mahi a te mahi, awhina ne. Ka pai. And because we all know, even though we're up here, there are people at the back, our manaki people, preparing our kai and getting that all ready for us. Ko te mea, ko te amurangi ki mua, ko te hāpai ki mua, muri. So, the ones out the back are actually lifting up the manaki of the marae, of te whare wānanga. And it's really a proud moment, hey, when you see your tamariki just straight into the kitchen grabbing a towel, ne, yeah? Ka pai.
So, yeah, feeling like a member of a community, a member of a tribe, a member of a group, and contributing to that, to me, is all about success. And I want to say to all of our graduates today, thank you so much for your successes to date and your successes to come. If I use the avatar speak, we see you. See? Anā o ringa, the last whakatauki for today, whakapuputi o manuka kia kore ai whati. So bundle your manuka, your manuka sticks, and you'll never be broken. On their own, one stick can be broken, but if you bundle yourselves together, pēnei, or your manuka, you'll never be broken. You'll always have that support. Yeah, find those real, actual friends, not the ones on the tiki-toki, but the actual kanohi ki te kanohi friends. Keep them close, knowing that you will need to call on them one day. My mum is so funny. She just says randomly, hey, oh, Glennis such and such knows you. And I'm like, no, Mum, I don't know her, but she's on the Facebook game. So make sure kanohi ki te kanohi, hold your manuka close, embrace your successes, te pai tawhiti, te pai kia tata. Know that you are loved and valued. You don't really hear that kupu a lot in the academic realm, eh? Love. Ka puta mai te aroha, but, you know, tino aroha, tino love for you fellas and your whānau. You are loved by us and your village as an incredible, amazing, small cog that contributes through your happiness. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Tēnā rau atu koe kei te tuakana. Tērā kōrero, ko te kōrero he kai ata rangatira. No tēnā koe me tō kōrero. Me tērā kōrero hoki kia koutou, no taiwa ke ka kōrero anō tērā kōrero. Nā. We will now continue with the conferment of degrees and awards, and in this sense will be our Pro-Chancellor, Pro-Chancellor Karen Rangi, who will take on this role. Kia ora. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Commercial Music the graduates I'm about to name. Jesse Lance Stradford, Te Ati Haunui a Pāpārangi. Manaya Jade Hingangaroa Toroa Garrett, Te Aitanga Hauiti Ngāti Porou. Go,
Pro-Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Design the graduates I'm about to name. Benjamin William Needham Gervin. Ngāti kahungunu ki te Wairoa. Tiana Mohokoi Craft Sof, Ngāti Apa Rangitike, Ngāti Kuia Tiatiawa, Taranaki. Toka rarangi poa, te ati haunui a pāpārangi, Ngāti Maniapoto te whānau apanui. Sheldon Ngaru Louise Warren, Ngāti Toa Rangatira te Whanganui a Tara Wellington.
Hera Marisol Harlow Winders, ngā puhi. Pro-Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of Nursing the graduate I'm about to name. Jade Irene Stemper. Kare kone? Let's buy it. How about a clap anyway? Yeah. Okay, Jade. Chancellor, I had the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Health Science the graduate I am about to name. Nicole Jean Gibson, Ngāti Porou. Chancellor, the degrees are also conferred and the certificates and diplomas are also awarded to those who are in absentia. Thank you, Chancellor. Thank you, Pro-Chancellor. It's my pleasure now to invite Samuel Dunstall to make the valedictorial address on behalf of the students. I'd like to introduce Samuel. No Ngāti Tūwharetoa, no Ngāti Kakangunu here taunga. Samuel is an interdisciplinary designer and ringatoi graduating with a Masters of Design with distinction. His rangahau, his research, Te Papa Nohoa Kupe, Whakatere Ngā Ripa Tauārai, uses pūrākau to dive into navigational histories, making practices, traditional whare and waka construction, to draw existing knowledge together with emerging technologies. Sounds like that AI there, Warren. Nice. Utilising wānanga as a method for engagement, his rangahau offers discussion as to what the future built environment can look like. Tēnā koe, nau mai hara mai, Samuel. Kia ora, kia ora. Matuati pō, matuati ao, whakaputa mai ana I a rangi rāua. Ko papa e takato ake nei, ko te kawa ora, he wai ora. Tū mai tangaroa, atua tatua o te takapau hora nui o papa. Tareia te papa e hora nei. Koru, koru nuku, koru rangi, koru papa, kuru take, kuru kirikiri. Ko te pū pūkenga, I te au pūpū, I te au pūhā, I te au pipi. Ka puta te ia, he wainui, he wai ora, he wai roa, he wai ora. Honua tāne ki a tū maunga, ka puta ko parawhenui a mea. He mihi ki puhi ahu maunga, e hui tahi ai tātou I tēnei rā.
Ko te maunga e maumaraha ana, nāne e whakamarumaru, nāna e whakamarumaru nā tauira katoa i a tātou haerenga, kia tai mai kiko nei i tēnei rā. I maumaraha tonu te maunga, ki tōna nohonga me tōna pumautanga ki roto i te whanganui atara, me tō tātou tūranga e pā ana ki ngā hitori te horopaki me te tūranga puta noa i Aotearoa. Tuatahi ka mihi ahau ki te whare, te whaioranga o te whaiao, tō mana whenua, tia te awa, taranaki whānui, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko whiakoa tuatahi ki tēnei, i roto i te pātere waiwai tuku haere no tēnei whenua, he māramatanga mā roto i ngā kanohi o ngā manu e rere ana i runga. Ki ngā tauira, ki ngā kaimahi, ki ngā manuhiri hoki, ko te whai wāhi ki tēnei wāhi, he tino painga, he honore mō mātou katoa ka mihi atu ki te Atiawa, taranaki whānui. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Te kuninga ki Purehoroa, Massey University, on behalf of all the tauira graduating today, I also wanted to acknowledge the presence of Chancellor Alistair Davis and Vice Chancellor Pia Vientor and other respective chancellors along the front row here for your leadership across this campus, across the motu and across the world. Tēnā koutou. So ko waio, ko tauhara te maunga, ko taupo te moana, ko waikato te awa, ko te aroa te waka, ko Ngāti Tuwharetoa me Ngāti Kahungunu Oku Iwi, ko Ngāti Rauhoto te hapu, ko Nukuhau te marae, ko Dunstall te whānau, ko Samuel Toku Ingoa. I'll just put this on, eh? Today marks a significant milestone in each of our journeys for the tauira, the kaimahi, and the whānau out there that have supported us to this day. It is not only a personal achievement for each and every one graduating today, but an achievement for each and every whānau, each and every hapu, and each and every iwi. It is a testament to your endless dedication, resilience, perseverance, and support of us. Much as laying the anchor stone marked the voyages of our tipuna and their arrivals on the shores of Aotearoa, this Whakapōtaetanga for us marks a journey that has taken years, crossing what felt like oceans to form our own practices, understandings of our own identities, and what we each bring to our communities and out into the world. Before sailing, years of work and preparation has to happen in order to make the voyage a successful one. Descendants of those who could read the moana like a book, guide by the stars, and arrive in an unknown land. In our own small ways, this ceremony marks the movements of our own voyages, with our waka prepped and ready to navigate into the future. I spoke previously thanking the whare in which we gather under today, this wharenui that challenges the bounds of possibility, woven with emerging technology, toi Māori and mātauranga Māori, guided by the tikanga embedded in their practice. This is representative of who we are as Māori in the modern world, the seed of unlimited potential, guided by our tipuna, creating and sustaining for our moko. This whare, its people and the incredible kaimahi that bring their energy to Pukeahu every day, open my eyes to the possibilities and emergence of new knowledge, grounded in a collective sense of belonging, steadfast in identity and Māoritanga. As I reflected here on my time at Tui Rauwharangi, it is fitting that this whare has been the grounding to my own rangahau in my field of spatial design. Thousands of years of refinement, observation and iterated is embedded in the spaces that we hold dear as Māori, the practices and protocols that we uphold in these spaces that connect us to each other
and to the world around us. This was the spark on my creative journey, on connecting to my own identity, diving into my whakapapa and my understanding of looking to the past into guiding our futures, or my own future. Our ancestors were designers, master navigators, expert gardeners, cultivators, architects, weavers, doctors, healers, and teachers, to name a few. So wherever your culture, your expertise, and your wairua will lead you across the world, he whakakapi, e kore au e naro, he kākano e ruia mai I rangi atia. Mauri ora. Kuti ari ari akina apa I ngaranga hia te tapu ai a tapu a ne re huru re a manu re take I tu ai mane ai pai ke ai re ai tamaki tona enua kamate ma kaputa kei tua kei wa o kei a tamakota I kei te moko purangi kei te kei au kei te au marama e romo kairi a kirunga Turuturo o piti wakaroua ki a tīna. Tīna. Iau I e. tai ki e. Tēnā rau atu koe, Samuel, me tō kōrero. Ka pai rā. And now I'd like to introduce or invite our Tahorangi Professor Pierre Venter, our Vice-Chancellor, to address the graduates. Would the graduates please stand? Tēnā anō tātou. E huiwi mai ana ki kunei I tēnei rā, me nā whānau, me nā hoa. Me mihi ka tika ki te mana whanua, ki te Atiawa, taranaki whanui, minati tuarangi katira, nō reira, tēnā koutou katoa. Graduates, ko te manu e kai ana I te meru, nōna te nahere. Ko te manu e kai ana I te matoranga, nōna te ao. There's a simple but powerful idea in these words. The bird that feeds on the berries of the forest belongs to the forest. But the bird that feeds on knowledge belongs to the world. Today, you become that bird. Your qualifications opens the door to many possibilities. It gives you access, gives you credibility, but very important, it gives you opportunity. But what matters most is not that door that opens for you. It's how you choose to walk through it. It is how you show up. And I said to the group this morning, if you forget everything I've said, that's okay. But this you should remember. It is how you show up. It's how you show up in moments of pressure. It's how you show up when no one is watching. It's how you show up when you're called to lead, when you're called to serve, and when you're called to make decisions that matters. Your time at Massey has given you knowledge, but more importantly, it shaped your judgment, it shaped your values, and it shaped your responsibility to others. So I charge you today, use what you have learned, not only for your own advancement, but for the betterment of those around you.
Act with integrity, especially when it's difficult. Remain curious, because the world you enter will continue to change. And never forget, your success will ultimately be measured not by what you achieve, but by the difference you make. Graduates, I'm asking you, go well. I'm asking you, go boldly. But very important, I'm asking you to make your mark on the world. Congratulations. You may be seated. Kia ora anō kei te whare. Congratulations again to koutou ngā raukura. A little whakatauki that nā te kuninga ki pūrehu roi whatu mā koutou I tāniko. Nō reira, we just ask you to remain seated while our guests move out, and you're most welcome to celebrate some more to our whare kai, te whai oranga o te tai ao behind us here after this procedure is completed. Also, a friendly reminder, there's a street procession tomorrow, if those who are here, scheduled to start at 12:45 from Parliament Grounds, and it will conclude at Frank Kitts Park with a brief speech and group photo, and you're most welcome to join in that procession. So in this space, I must get our Chancellor again, Alistair Davis, to come up to the lectern. Thanks, Hone. It's very confusing, the chancellors, pro-chancellors, vice-chancellors, deputy pro-chancellors, etc., etc. Anyway, I declare this congregation to be adjourned. Would you please join with us in singing the national anthem, God Defend New Zealand? Please stand. Whiua ki te ao, whiua ki te rangi, whiua ki ngai ui katoa. Kia wa mahau tuatura ngā kupu kōrero kia mere tuahiahi. Mā nāna ngā kupu e whakawātia i a tātou I tēnei ahiahi pō. Anō nei kia koutou e hoki ana ki te wākainga. Unuhia, unuhia, unuhia e turu tapunui kia wātia kia māma te ngākau te tinana, te wairoi te ara takatu. Ko ia rai rongo o keiria ki kirunga, kia wātia, aira, kua wātia, tūturu o whiti wakamaua kia tīna, hui e.